Okay, welcome again to my YouTube channel. So now I'm gonna share with you the dialogue in Arabiyah bayna yadayk, book 1. This is unit 9, Al-Wahdatu Tasi'ah. It's about shopping at tasawwuf. Okay, here the dialogue. The dialogue here, Al-Ba'i, or the seller, and then Talib, student. Okay, Al-Ba'i said, Ahlan wa sahlan. أريد معجما من فضلك. أي معجم تريد؟ أريد المعجم العربي. تفضل المعجم العربي. وماذا تريد أيضا؟ أريد كتاب القراءة وكتاب القواعد. هذا كتاب القراءة وهذا كتاب القواعد. أريد دفترا وقلما. تفضل الدفتر والقلم. هل تريد شيئا آخر؟ لا وشكرا. المطلوب 30 ريالا. تفضل هذه 30 ريالا. Okay, the translation now. Al-Ba'i and Talib. أهلا وسهلا, like welcome or hi. أريد معجما. I want dictionary. من فضلك, please. أي معجم تريد? Which dictionary تريد? You need. Which dictionary do you need? What dictionary do you need? أريد المعجم العربي. I need Arabic dictionary. تفضل here is like go ahead or please. Okay. تفضل المعجم العربي. Here the Arabic dictionary. وماذا تريد أيضا? And what do you want to? Also أيضا أريد كتاب القراءة. I want read book. وكتاب القواعد and rule book. قواعد here is rule. If they talking about book, it can be Arabic grammar. Yeah, maybe Nahu, Saraf, etc. هذه كتاب القراءة. This is the reading book. هذا وهذا كتاب القواعد, and this is the rule book. أريد دفترا وقلما. أريد I want دفترا notebook. Yeah, book to write something. Notebook. وقلما and pen. تفضل الدفتر والقلم. Yeah, the notebook and pen. هل تريد شيئا آخر؟ هل تريد do you want شيئا something آخر more or else. Yeah. You want something more? لا no وشكرا thank you. المطلوب 30 ريالا. The price or it cost 30 ريال. تفضل please. هذه 30 ريالا. Here the money. هذه 30 ريالا. 30 ريالا. 30 ريالا. Okay everybody, I think that's all of this dialogue. Okay, I hope this video useful for you. Don't forget to subscribe my channel, share this video with your friends. Okay, see you. Ma'assalama.